Здравствуйте, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, как поживаете? Как здоровье, как погода там у вас? Спасибо. Видите ли, так быстро проходит время, вот уже 1,5 года, да? Последний раз когда? В декабре месяце, да? 19-го года встретились Да, там, в Алмате. да, время летит. Да. Рад вас видеть, Мы всех тоже. наших коллег. Да. Слава Богу, все живы и здоровы. Да, Самое не главное. говорите. Это самое главное сейчас. Ну Как у вас там снег тоже, да, идет? Да. Особенно, ну, в Ташкенте так, не так, а вот в горных районах, ну, достаточно много выпало там. Почти вот, где перевал вот у нас, Ферганский, там больше метра, говорят. Там объявили, вот Узгдромет объявил. А в Ташкенте незаметно уже там растаяло все. За один день. Ну что же, коллеги, так мы неформально начинаем нашу встречу. Позвольте мне представиться. Меня зовут Салтанат Жакенова. Я являюсь специалистом по изменению климата, программы по адаптации и смягчению последствий в бассейне Аральского моря, CAMP4ASB сокращенно, регионального экологического центра Центральной Азии. Благодарю вас за то, что вы подключились. Пожалуйста, у нас есть опция по переводу. Нижняя панель, вы увидите значок глобуса. Если вы на него нажмете, вам на выбор будет представлено или выбрать опцию английский язык или русский язык перевода. Пожалуйста, выберите тот язык, который вы предпочитаете. Также рекомендую выбрать опцию «Выключить оригинальный звук», чтобы не было помех. И, пожалуйста, выключите свои микрофоны для того, чтобы наши спикеры могли донести свои мысли в тишине. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат или пишите мне напрямую. На русском или на английском языке без разницы. У нас коллега, здесь моя коллега Сымбат, она поможет перевести для наших спикеров вопросы на русский или на английский. И позвольте мне начать сегодняшний вебинар «Оценка климатических рисков и уязвимости в Республике Узбекистан. Представление результатов национальной оценки и карту уязвимости» и предоставить первое слово, приветственное слово Зафару Махмудову, исполнительному директору РЭЦа. Зафар Хакимович, вам слово. Спасибо, Салтанат. Уважаемые участники вебинара, от лица регионального экологического центра Центральной Азии приветствую вас на вебинаре, посвященном обсуждению предварительных результатов оценки уязвимости климатических рисков в Республике Узбекистан. РЭЦА реализует региональный компонент программы по адаптации к изменению климата и смягчению последствий в бассейне Аральского моря. Цель проекта – предоставление доступа к улучшенным знаниям по изменению климата и климатическим услугам для заинтересованных сторон. В рамках этой деятельности в 2020 году для Узбекистана были приобретены мобильные экологические лаборатории и автоматические метеостанции. В целях оказания поддержки странам в планировании и реализации адаптационных мер в 2020 году нами была начата работа по оценке уязвимости к нынешним и будущим воздействиям изменения климата в странах Центральной Азии. Оценка была проведена международными консультантами проекта и охватила такие сектора, как сельское хозяйство, энергетика, водные ресурсы, здравоохранение и чрезвычайные ситуации, вызванные климатическими изменениями. Мы рассчитываем на то, что результаты оценки лягут в основу адаптационных мер на национальном уровне и пилотных территориях, а также послужат стимулом для совершенствования национального законодательства, в том числе в контексте разработки экологического кодекса. Помимо того, что результаты оценки будут отображаться в виде интерактивных карт, в открытом доступе на Центральноазиатской климатической информационной платформе. Они лягут в основу предлагаемых адаптационных мер для внедрения их на национальном уровне и пилотных территориях.
Сегодня мы ознакомимся с предварительными результатами национальной оценки климатических рисков и уязвимости и обсудим существующие приоритеты по адаптации и определим дальнейшие шаги по проведению такой оценки на выбранной пилотной территории. Следующим этапом запланировано проведение экономической оценки затрат-выгод. Уважаемые участники, сегодня мы пригласили представителей ведомств, курирующих различные сектора экономики, потому что рассчитываем, что совместно выработанные адаптационные меры найдут свое отражение в национальных, отраслевых и местных программах развития. Мы надеемся сегодня услышать различные мнения по результатам проведенной работы. Для нас важно, чтобы на протяжении всего процесса выработки и согласования мер по адаптации было обеспечено широкое участие всех заинтересованных сторон, лиц, участвующих в принятии решений, членов академического и экспертного сообщества и, конечно же, представителей гражданского общества. Благодарим вас за выделенное время и желаем плодотворной и эффективной работы. Спасибо большое, Зафар Хакимович, за приветственное слово. Уважаемые коллеги, нам сообщила Наталья Александровна, что у них вот буквально 5 минут назад срочное совещание назначили, поэтому она присоединится к нам попозже со своим приветственным словом. Наталья Александровна является начальником отдела Центра гидрометеорологической службы Республики Узбекистан, и она является национальным координатором проекта CAMP4ASB в Республике Узбекистан. А сейчас мне хотелось бы попросить вас включить свои камеры. Мы будем делать групповую фотографию. Если вам не сложно, буквально на несколько минут включите камеры, и Сумбат, Данил, я вас попрошу сделать скриншоты. Спасибо. Сумбат, скажите, когда улыбаться? Так, минутку. Сейчас все включили. Улыбайтесь, пожалуйста. Так. Еще раз. Так, еще минутку. Все, спасибо. Благодарю вас. Отлично. Спасибо большое. И сейчас мне хочется передать слово Георгу Петерсону, который является менеджером проекта от консорциума компаний, которые реализуют этот проект, проводят эту оценку, представитель компании Hydrock. Георг, вам слово, пожалуйста. Okay, thank you very much, Sultanat. And yeah, we are happy to be here today presenting the work that we have done and that we are planning in the next steps for Uzbekistan. We've started the project quite some time ago, starting off with developing methodology for climate risk and vulnerability assessment that we have discussed with the countries. We're working in all the Central Asia countries for this. And today we will be focusing on explaining what we have done for Uzbekistan. So the works we do, they include a climate risk and vulnerability assessment covering different sectors. From there, we will move into adaptation planning and also that the methodology is developed. We have conducted the climate risk and vulnerability assessment on the national level and started with the pilot site assessments. And from here, we will go into the adaptation planning. So my colleague Reeks Bosch will take over from here and go into the details. Thank you. Yep. Am I a few? Yes, you're visible and we can hear you. Because I can't see that I'm in the online this moment.
visible and we can hear you. Good. Christy, can you move to the brief overview? Oh, sorry, to the first slide after one. Good morning, everybody. I'm happy to that we at least can have a chance to meet in this way. And as COVID is limiting our flexibility to travel, but at least we have internet to join, and that's a pleasure. Georg already explained a little bit of the program, and I would like to go further in explaining on the methodology, the climate change, and on the use of of the climate risk and vulnerability assessments for climate adaptation. Next, please. The main aim of climate risk and vulnerability assessment is to bridge the gap between climate exposure and adaptation. What we are adding to that are two components, which are of three components. That's we're adding the sensitivity, is how much does it hurt, how much you're influenced, impacted by climate change, the adaptive capacity, the capacity you have, how much you can jump away from each other's, from the other's hits. And we are including the vulnerability. How to reduce, what is the level of exposure, sensitivity, and adaptive capacity, and how you can reduce your risk by adaptation measures. Next, please. For the main sectors which are under, which we are reviewing under this climate risk and vulnerability assessment, are agriculture, energy, water, health, transport, and hazards, emergency situations. And then I don't speak about disasters, because a disaster is only when the hazard is turning into a disaster and when we can't adapt to that. As indicators, we have heat, total and heavy precipitation, and drought. These four were selected based on experience of experts on literature as the key indicators for climate exposure. But there are other climate-related indicators, more geographic oriented, like water stress, how much of the resources are used, the drought risk, how much of the population, how much population is influenced by drought, and how severe they will be influenced. Another interesting indicator is the change in soil productivity. Soil productivity on longer term, you can see if due to climate or to human use, the soil productivity is increasing or decreasing. For the adaptive capacity, a number of items are quite important. That is the poverty, that's education, that is health, and life expectancy. The poverty is expressed in this vulnerability assessment as the gross national income per capita, and the life expectancy, health, and education are in a combined human development index, like it's collected by all the countries. In addition, we added the distance to the market, because the more the distance to the market, the less the access and bigger the vulnerability is, and the chance to adapt to new market sectors or new crops
and so on. In addition, we included a number of items like land use, elevation, water level, flood risk, and land degradation. Now you say, from how can you put that all in one vulnerability assessment, because it's comparing apples and oranges. That's right, but apples and oranges are both fruit. You can express them in kilograms together. You can express them in numbers of fruit. And in a similar way, we set up the classification of the different exposure, sensitivity, and adaptive capacity maps. We're using the percentile classification, in which each map is divided in the same number of grids in each class. The greener, the lower the score is, the lower, the more positive is the climate impact. The higher the score, the more negative is the impact. Next, please. Here my wife is leaving, I have to say her goodbye. Here you see the overview of the different kind of maps and how they are joined together in a climate change exposure map, a geographic sensitivity map, and a social economic climate adaptation map. And these three together are forming then the climate vulnerability mapping. And this climate vulnerability mapping is then a support tool to select where is the vulnerability the highest and where the first focus should be, or on the other side, where the climate exposure or the geographic sensitivity is the highest. And that together will help them to select the climate adaptation measures. Next, please. To understand the climate exposure, but also the adaptation, it's important to understand the different climate systems influencing Central Asia. The first one and the least well-known one is the jet stream or the Rossby waves around the North Pole. Normally they're moving eastwards and they're taking the cyclones and anticyclones with them. Under pressure of the heating up of the North Pole, they're moving slower, and that can cause then impacts on Central Asia. Because the cyclones and the anticyclones, they stay more in place. The westerly rains, well known, which bringing the soft rain in Central Asia. The Siberian high, which bringing the cold in winter, and the Persian high, who brings the heat in summer. The monsoon I also want to mention because it's causing more extreme precipitation. Next, please. Of major importance, of course, besides that, is the geographic situation in Central Asia with the Tian Shan and other mountain ranges. And on these mountain ranges, they catch the rain, but also the situation there is changing. On lower altitude, the precipitation is increasing, temperature is increasing. A little bit higher, the precipitation is decreasing or strongly decreasing. And around 4,000 meters, it's more or less stable, and above that, it's decreasing. The temperature, however, is, when you go higher up, is more strongly changing and increasing in relative to the plains. And that are one of the causes of the glacier melts. Next, please. Based on the mapping for temperature, drought, and precipitation, I want to show you the impacts for Central Asia of the Rossby waves and the jet stream. When they come to a halt, the heat can stay longer on place,
especially in the edges of Central Asia, the temperatures are strongly increasing. The Persian high is moving more and more northwards and bringing additional heat in and pulling the westerly winds more to the south, what results in the drought maps that the central part of Central Asia, that the drought risk is strongly increasing. In the northern eastern part, there you see the opposite situation, that as a result, the drought risk is a little bit decreasing. Next, please. By the precipitation, in general, the precipitation is increasing in Central Asia. For the plains, it is not much, but for the mountain regions, it's quite a bit more. And that is partly due to the change of the Siberian high is weakening. So in winter, the westerlies can bring in more moisture, and to the monsoons, who is more and more impacting Central Asia. And by the shift of the monsoon northwestwards and more in extremity, it will in future influence the climate in Central Asia more severe. As a result, it's not the total precipitation is increasing, but the heavy precipitation is even more increasing, especially in the east part of Central Asia, and that will have influences on the discharge of the rivers, land erosion, and a number and hazards included. Next, please. The different sectors are influenced by climate change in all different ways. Agriculture, the heat is causing more risk of pests. When the temperature goes over 37, it results in growth stress. And when in the early period, the heat is going up, then the flowering will reduce, all resulting in a reduced harvest in summer. The precipitation is positive, but it's compensated by the extreme precipitation, which is causing erosion, decreased infiltration, and therefore decreased water availability. For the energy, the impact of heat is that the cooling capacity, but it's quite often underestimated, but the cooling capacity of the energy is decreasing, and the transmission capacity is slowly going down. The glacier melt is now contributing in a positive way by more discharge in the rivers, but after 2050, that is expected to decrease. Strong influence has the extreme precipitation, resulting in need for more buffer capacity in the reservoirs, and the drought, as well the cooling capacity, less availability of water, as well the cooling capacity is decreasing also. The water sector is of course influenced also by evaporation, but also things as increased water requests and decreased water quality. There's a shift in a seasonal shift in precipitation, which is causing a different, also a shift in river discharge. Extreme precipitation, of course, it brings the hazards of flash flood, mud flow, landslides, and the increased water requests. Next, please. I don't want to be full cover all the impacts that you will see more in the final report. But health is also impacted, especially heat. Every degree increase results in average in 2.5% increase
in calls into hospital. That means, as we are going now, that will result in a 10% increase of calls into hospital. And drought results in a dehydration of people, for which measures has to be taken. Asphalt melt is a well-known issue for transport. As well, the extreme precipitation, natural hazards, additional bridge capacity, and the increased drainage capacity. As a result of the heat, the forests are moving more to the north or to another ecological zone. That means or northwards or upwards in the mountains. And the natural shift is not so strong, so we have to create buffers for that. As a hazard, however, the focus is mostly on floods, flash floods, mud flows, and so on. It's expected that heat spell and drought will be the biggest economic costs in relation to hazards. What should not be forgotten that the impact of extreme precipitation is strongly impacted by land degradation. Land degradation is multifolding the impact of the extreme precipitation, and it's calculated to be a factor of 4 or 5 times more. Next, please. Here I want to give the word to Shuhrat to explain you the issues and the situation with climate change, specific for Central Asia, for Uzbekistan, sorry. Shuhrat, do you take over? Пока коллеги Шухрата подключается, или, может быть, какие-то проблемы с звуком, я хотела бы представить, Шухрат Мухамеджанов является экспертом проекта по Республике Узбекистан. Шухрат Аке. Так, меня слышно, да? Все, слышно. Вам слово. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хотел бы вкратце представить вам информацию о тех проблемах, которые мы имеем на территории Узбекистана, именно связанные с изменением климата. И я бы сказал, что не только с изменением климата, а вообще именно воздействие климата на существующую у нас сегодня ситуацию. Узбекистан расположен в центральной части Евразийского континента и на северной части субтропического и умеренного климатических поясов. Территория относится к засушливой зоне Средней Азии. И 4/5 территории страны расположены в пределах особенно уязвимых к возможным изменениям климата, среднеазиатских полупустынь, окаймленных с юго-востока и востока горными системами. Следующий слайд. Следующий слайд. На территории Узбекистана выделяют 5 природных экосистем. Это пустынные экосистемы равнин, предгорные полупустыни и степи, речные пустыни экосистем, экосистемы вылужненных территорий и дельт и горные экосистемы. Наибольшую площадь охватывают пустынные экосистемы, это 70%, и по этим показателям можно видеть, насколько, в общем-то, территория Узбекистана практически подвержена засушливым климатическим условиям. По климатическим показателям выделяются 3 основные климатические зоны. Это зона пустынь и сухих степей, зона предгорий и зона гор. Но большую часть на территории Узбекистана, значит, занимает зона пустынь и сухих степей. Большая часть территории, более 90% территории у нас в Узбекистане находится под орошением. Это еще один показатель того, насколько наша территория является засушливой территорией. Следующий слайд. Климат относится к засушливому континентальному типу. Средняя температура июля изменяется
по равнинной территории с 26 градусов на севере до 30 градусов на юге. Максимальная достигает 45-47 градусов Цельсия. Если говорить о том, что это средняя температура, в последние годы, мы об этом еще будем говорить, мы имеем постепенный рост именно вот этих вот максимальных температур практически по всей территории Узбекистана. Средняя температура января опускается до 0 градусов на юге и до минус 8 градусов Цельсия на севере. Минимальная температура в отдельные годы достигает минус 38 градусов. Это плата Устюр, это север Узбекистана. Большая часть Узбекистана, особенно в последние годы, имеет минусовые температуры не более 15 градусов. Хотя ранее, в прежние времена, мы имели температуру воздуха в среднем где-то минус 10-15 и максимум где-то около 20 градусов, минус 20 градусов Цельсия. Осадки в основном выпадают в зимне-весенний период. Годовое количество осадков на равнине составляет 80-200 мм. В предгорьях 300-400 мм. И на западных, юго-западных склонах горных хребтов они достигают до 800 мм. Следующий слайд. Проведенные анализы сравнения средних значений среднемесячных температур воздуха, которые были проведены за 2 30-летия с 31 по 60 прошлого века и с 61 по 90 годы, указывает на большое число значимых изменений в сторону потепления. Наиболее значимое потепление по территории Узбекистана отмечено в теплый период года – апрель, июнь, июль и август месяцы. Существенный вклад в наблюдаемое потепление вносят декабрь и ноябрь. Достаточно большое число станций фиксирует значимое повышение минимальных температур воздуха в октябре и в декабре месяцах. Надо сказать, что последние годы, где-то 15-20 лет, мы имеем более теплые зимы, чем это было ранее. Статистически значимое повышение среднего значения отмечено на 50%, станций в апреле, 74% в июне, 58% в июле, 32% в августе и 26% в сентябре месяце. То есть большая часть, значит, значимых повышений среднего значения температур отмечается в июне месяце, в июне и июле месяце. На этом графике вы можете видеть отдельные, значит, показатели, значит, температуры по отдельным станциям. Это летний период по, значит, северной, центральной, южной части и по предгорьям. Как вы можете видеть, здесь имеется значительный подъем по отдельным станциям, которые приведены как анализ температур в период их максимального потепления. Следующее. Оценка изменений месячных сумм осадков за 2 периода показывает их значимое увеличение только на отдельных станциях, всего 2-4%. То есть практически за последние годы на территории Узбекистана особого увеличения осадков не отмечается. Существенное увеличение изменчивости осадков от 6 до 56% примерно на трети станции. По годовым суммам осадков отмечено уменьшение в предгорной и горной территории. Отмечено значительное увеличение осадков в летний период года на станциях, расположенных в южной части территории Узбекистана. И важнейшей характеристикой осадков является внутригодовое распределение. В Узбекистане на сегодняшний день мы имеем значительные колебания осадков именно внутри года и его некоторое перераспределение по сравнению с предыдущими годами. Следующее.
Какие аномальные явления на сегодняшний день можно отметить по территории Узбекистана? Ну, заморозки. Значительный ущерб приносят не зимние, а весенние заморозки, которые приходят после потепления, после повышения температуры именно в весенний период. И практически в последние годы именно весенние заморозки стали одним из основных проблем, которые ощущаются на территории всего Узбекистана. По югу республики и Ферганской долине весенние заморозки прекращаются до 19 марта. Это средняя информация, хотя есть случаи, когда, значит, весенние заморозки переходят эту границу. В центральных районах средняя дата прекращения заморозков приходится на конец второй декады марта и начало третьей. С продвижением на северо-запад средняя дата последних заморозков в воздухе смещается к 9 апреля. То есть это практически то время, когда на территории Узбекистана мы имеем уже практически полный ход пассивных мероприятий и уже плода, так скажем, цветение, значит, большей части плодоносящих деревьев. Следующий слайд. По данным графикам вы можете увидеть, насколько в последние годы резкие колебания осадков и температур стали проблемой для многих секторов, которые так или иначе зависят от температуры воздуха и осадков. Особенно это касается сельского хозяйства и водных ресурсов. Динамика осадков с марта по август месяца, приведенная в данных графиках, вы можете видеть, насколько она, в принципе, меняется по годам. И это прослеживается не только по отдельным территориям. В данном случае мы привели 3 территории, это значит Бухарская область, Хорезмская область и Ферганская долина. По всем практически регионам мы наблюдаем резкие колебания осадков и температур. И как ни странно, все эти резкие колебания осадков и температур мы на сегодняшний день ощущаем в весенний и в начале лета, весенний период и в начале лета. Это как раз тот период, когда очень большой ущерб, эти резкие колебания осадков и температур приносят большой вред сельскому хозяйству. Следующий. Еще один из аномальных явлений – это потепление зимних месяцев. Дело в том, что в последние годы потепление зимних месяцев происходит практически с 2002 года. С 2000 года, извиняюсь, с 2000 года, когда, значит, мы имели очень большой максимум летом, и практически зимний период не ощущались сильные, значит, морозы. Последние годы, значит, отсутствие вообще минусовых, или, скажем так, сокращение минусовых температур приводит к тому, что именно в результате, значит, высоких температур зимой, значит, страдают, значит, страдают, в общем-то, сельскохозяйственные культуры, так как в это время формируются, в общем-то, различные болезни, различные, значит, вредители, которые в теплое время, значит, года, именно зимой, они, значит, выживают в большей степени, чем, значит, в минусовых температурах. Следующее. К аномальным явлениям можно отвести еще и метеорологические и гидрологические засухи. Как ожидается, с повышением глобальной средней температуры
ожидается возрастание количества теплых дней и волн, которые снижают число морозных дней и сократится период холодов. То, чего мы уже практически ощущаем. Климатические модели показывают, что для условий Республики Узбекистан экстремальные погодные явления во многих регионах станут более частыми, и опасность засух в течение летнего периода времени возрастет. Опасным явлением в теплый период года принято считать температуру воздуха, превышающую 40 градусов Цельсия без указания длительности периода. Я хочу отметить, что практически за последние где-то 10 лет, с 2010 года, именно этот показатель превышения, значит, температуры воздуха в летний период выше 40 градусов, он менялся с различной периодичностью именно по времени. Скажем, если мы в 2015 году наблюдали температуру воздуха выше 40 градусов где-то в пределах, значит, августа месяца в течение где-то 10 дней, то в последующие годы эта величина, она повторялась уже и в июле месяце, и в июне месяце по где-то 10-15 дней. То есть увеличение, значит, периода, в общем-то, повышение температуры воздуха в летний период выше 40 градусов, в общем-то, на сегодняшний день происходит с определенной периодичностью. Температура равная и выше 35 градусов наблюдается в основном с конца мая по октябрь, хотя в отдельные годы, тем более на юге, жара начинается уже в апреле, а иногда даже в марте. Пик числа жарких дней приходится в среднем на июль месяц, хотя в отдельные годы наблюдается и в августе, о чем я только что вам говорил. Условия формирования гидрологической засухи в Узбекистане определяются низким уровнем осадков и высокими температурами воздуха в период формирования основных стоков формирующих факторов в горах. Очень часто в последние годы мы имеем повторяемость маловодных вод именно потому, что мы не набираем то количество твердых осадков, которое необходимо в горной местности для формирования стока речных вод, находящихся на территории, значит, Средней Азии. Анализ изменений годовых сумм осадков по территории республики показывает, что 2000 год был экстремально засушливым. Выпавшая за год сумма осадков составила всего 68,6% от климатической нормы за последние, скажем, 30 лет. А средний вегетационный расход воды составил для различных лет 35-85% от нормы. То есть это тот минимум, который практически заставляет, в общем-то, многие сектора переходить на очень ограниченный режим использования водных ресурсов. Следующий слайд. Какую оценку влияния климатических изменений на водные ресурсы мы имеем? Ну, во-первых, снегонакопление в холодный период года в значительной степени определяет величину весенне-летнего стока, а именно снегозапасы определяют основной вклад стокоформирования в виде поступления талой воды на водосбор и талой составляющей вегетационного стока. Ледниковые запасы, являющиеся важнейшим источником и многолетним резервом чистой пресной воды, не являются стабильными. В бассейнах многих рек региона наблюдается тенденция к сокращению снегозапасов, что соответствует тенденциям роста температуры воздуха, наблюдаемым по метеостанциям региона. С повышением температуры воздуха ухудшаются условия для формирования снегозапасов в горах, где происходит их сокращение, и в некоторых бассейнах это находит свое отражение в убыли стока, о чем мы с вами говорили. Значит, на этих трех графиках мы привели примеры некоторых рек, отдельных рек, на которых именно отсутствие или, скажем, сокращение, значит, твердых осадков приводит, уже есть определенная тенденция к уменьшению его стока. Данные приведены, значит, с 1951 по 2014 год
по реке Кашкадарья и, значит, по реке, значит, Топалан, поселок Абазара. Хотя отдельные реки, значит, не имеют таких резких, значит, спадов. И надо сказать, что в принципе, значит, уменьшение стока по остальным основным рекам, значит, Узбекистана, таких резких, значит, тенденций к их снижению пока не наблюдается. Хотя, в принципе, в зависимости от стока мы имеем годы, когда сток формируется в минимальных, значит, количествах. Следующий слайд. Какие индикаторы климатических изменений в сельском хозяйстве мы имеем? Ну, во-первых, это частое чередование засушливых лет с высокими температурами и лет с низкими температурами и обильными осадками. Это очень важный показатель, от которого практически на сегодняшний день зависят результаты, значит, сельскохозяйственного производства. Наличие и увеличение количества осадков в период вегетации. То есть произошла определенная сдвижка, значит, уменьшение стока, то есть уменьшение осадков в зимний период, значит, компенсируется вроде бы, значит, весенними и летними осадками, но эти осадки не являются определенным, значит, фактором для формирования стока. И осадки сами по себе, как осадки, они больше приносят не пользу, а больше приносят вред, потому что их обилие больше влияет отрицательно, чем, значит, дает положительный эффект, особенно, значит, в летний, то есть в весенний период времени. Внезапное изменение температуры во время вегетации, то, о чем я уже говорил в начале моей презентации, когда, значит, весенний период, значит, при очень высоких температурах, значит, вдруг мы имеем какие-то спады температуры, значит, аномальные, значит, дни с низкими температурами. Высокие температуры в летнее время больше 40 градусов Цельсия. Еще один из факторов, значит, и индикаторов климатических изменений в сельском хозяйстве являются сильные ветра. Они характерны для таких регионов, как Бухара, Наваи, Кашкадарья. На этих территориях, значит, очень сильные пыльные, значит, бури, они очень серьезно оказывают большой вред, значит, сельскому хозяйству. Следующее. Так, ну и какие мы имеем, в общем-то, отрицательные воздействия? Ну, я приведу несколько примеров, касающиеся именно того, насколько, значит, повышение, скажем, температуры в весенний период и резкие колебания, значит, температур и повышенные осадки в весенний период и потепление, значит, температуры зимой, оно является, в общем-то, источником появления очень большого числа вредителей и болезней для растений. В такие периоды мы на территории Узбекистана, да и не только Узбекистана, но и в других регионах Средней Азии, идет очень большой ущерб, значит, различным культурам. Резкие колебания погоды и особенно низкие температуры приводят к увеличению заболеваемости. Следующий слайд. Итак, индикаторы климатических условий и их негативного воздействия в сельском хозяйстве. Значит, при сочетании засушливых и обильных лет и обильных осадками лет, значит, идет нарушение установленных ирригационных режимов посева, жесткий дефицит воды в засушливые годы. Проявление морозных дней в весенний период несет за собой, значит, нарушение установленных норм агротехнических работ на поле, потерю урожая из-за нехватки поливной воды и потерю плодовых деревьев из-за весенних заморозков. Обильные осадки весной и ранним летом, в общем-то,
несут за собой, значит, загнивание корней ростков однолетних культур и их гибель из-за высокой влажности и низких температур воздуха в весенний период. Увеличение частоты чрезвычайно жарких, то есть превышающих больше 40 градусов дней вегетации в период посевов, он ведет к размножению и распространению, то есть так, здесь до конца эта таблица у меня не просматривается, я не знаю, каким образом это можно сделать, но я могу сказать, что, значит, увеличение частоты чрезвычайно жарких температур, оно в конце концов приводит к иссушению, в общем-то, посевных площадей однолетних культур, и практически очень жаркие, сильные жаркие, значит, дни, они оказывают свое отрицательное воздействие и для плодовых деревьев. Ну, практически, в общем-то, вот это была таблица, которая показывает, в общем-то, результаты тех опытов, которые были проведены на территории Узбекистана именно по определению, значит, индикаторов климатических условий и их негативного воздействия в сельском хозяйстве. В целом, это та информация, вкратце, которую я хотел вам дать по тем основным проблемам, которые, значит, мы имеем на территории Узбекистана, именно связанные с климатическими воздействиями и с изменением климата. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Шухрат Акя. Спасибо большое, Рикс, за ваши презентации. Уважаемые коллеги, мы сейчас откроем сессию вопросов и ответов. Есть ли у вас какие-то вопросы по двум предыдущим презентациям или какие-то комментарии? В чате пока я не вижу ни одного вопроса. Если кто-то хочет задать именно сейчас, есть такая возможность. Если... Так, я не вижу рук поднятых. Если нет вопросов, тогда, с вашего позволения, мы перейдем к следующей презентации. Но если у вас возникнут какие-либо, обязательно напишите нам в чате. Еще раз напомню, коллеги, кому нужно, чтобы мы выслали ссылку на запись этого вебинара, кто хочет поделиться этим со своими коллегами, кто хочет получить презентацию, пожалуйста, укажите свой e-mail адрес, потому что у нас только ваши телефоны есть. Будем собирать все имейлы и после вебинара отправлять презентацию и запись. Тогда, коллеги, если сейчас я не вижу пока ни одного вопроса, мы перейдем к следующей презентации Рикса по результатам. Как раз-таки, наверное, вот это самая интересная часть, и, возможно, по этой части будут вопросы, да, по результатам оценки рисков и уязвимости. После этой презентации мы сделаем небольшой перерыв. А пока, Рикс, вам слово. Спасибо. Yes, thank you, Saltanat. Now we have been speaking about climate systems, about changes and impact of climate change in Uzbekistan. I want to proceed with the climate risk and vulnerability assessment. What was already mentioned before, that the increased heat is one of the major components. And it's not only the increased heat, but also the duration of heat, which is increasing. When you look at the map, you see that especially in the south is impacted by the increased maximum temperature, and that the whole east part of Uzbekistan is impacted by the increased duration of heat. Next, please. The change in precipitation is there. It's not big amounts, and you speak about 1-2 centimeters a year, except for, let's say, the Tashkent and the Fergana Valley. There, the increases can be expected up to 5-6 centimeters. But in parallel, the drought periods are also increasing. And that may be up to 10-14 days per year, with Navoy at the lead. Next, please. We can be happy with the increase of precipitation,
but that is the increase of the heavy precipitation is almost in some places even more than the increase of precipitation. That means that all the new precipitation, additional precipitation which is expected by 2050, that is coming in the form of heavy rain. And especially the Fergana Valley, Tashkent, but also Sugandaria, Samarkand will experience that, as well as the heavy rain, as well in the form of extreme precipitation. I'm showing you at this moment only the RCP 4.5 map, so by a general increase of 4.5 degree temperature. In the report, you will also find the 8.5 maps. The pattern is the same, but they are a little bit different. Next, please. When we combine the maps, then we see that in the Navoy area and Sugandaria, they have under the 4.5 scenario the biggest impact. But also Yezhak, Sirdaria, and part of the southern part of Tashkent is influenced. By the 8.5, you see some moves, but they are not, especially towards the Fergana, where the situation is, Fergana Valley and Tashkent, where the situation is worsening. Some preliminary conclusions we can take out of it. Next, please. That the change in climate exposure in Navoy, Sugandaria, and the east of the country, Fergana Valley, is the strongest. The Fergana Valley, the climate impact is partly compensated by the increase of precipitation and a relative less increase of drought. For Sugandaria and Navoy, it's the heat and the drought which is causing the biggest climate exposure. This will impact on all sectors besides agriculture, which was already mentioned to you by Sugrat. You will find it back in energy. By fossil energy is the cooling capacity which will go down. For hydro, the reduced capacity as a result of the additional buffer capacity which is needed as a result of the heavy precipitation. Water management, flood risk, drought risk, and of course an increased water request. As we look at health, there will be an increase of calls into hospital, but also the number of accidents will increase, which requires additional capacity on the floor, additional budgets. Transport, as a result of the heat, asphalt, the chance asphalt is melting, and as a result of heavy precipitation, the chance of flooding and increased drainage capacity is a major item. For the hazards is the heavy precipitation which is the most impact, and especially the eastern provinces, they will experience by the 4.5 scenarios and 8.5 flooding, flash floods, mud flows, and landslides. Except for the expected scenarios, we have to do what Sughat also explained. In the more extremes, more droughts, longer droughts, but the 1 year will be quite different from the other. That means that we have to be prepared for more changes between the years. Next, please. When we look at the climate sensitivity for in geography, the first thing which comes up is the water stress. The percentage of water resources used
by the different sectors together. Except for Kazakhstan, is for a big part of Uzbekistan, the water stress is very high. And as a result, the sensitivity for a drought, heavy precipitation is also very high. When we look at the drought risk, which is a mixture of the percent of water use, the chance of drought risk, and the population, then you see that the whole southern part of Uzbekistan is under increased sensitivity for climate change. Another parameter which is of interest is the change of soil cover. Soil cover is the chlorophyll activity or the growth, grasses, and so on. Over the last 20 years, in the big part of Uzbekistan, the situation has been improved, except for the southwestern, most southwestern part, and for the area, the west part of Navoy and Bukhara, and the east part of Samarkand and Kakasdaria. It's not 100%. It's partly. It can be explained by the precipitation, but not all. And the soil moisture, as we see here on the next, please. Sorry, I was delayed in the next slide. Here you see now the map of the changing in the soil cover. Yellow is a decreased productivity of the soil. Blue and green is an increased. What also plays with the soil cover, out of several studies that comes very high up, that around 2000, the situation of agriculture was in a worse state than now. It's been improved quite a bit. And therefore you see in areas like Sugendaria, but also other areas around Amudaria, that there is an increase of land productivity, which is for a reasonable part as a result of the improved agricultural production. When you look at the soil moisture, normally the soil moisture should go hand in hand with the change, the improve or the decrease of soil productivity. But that is not the case. You see here in other areas where soil productivity of the moisture is not increasing, or the soil productivity is not increasing in the same level as the soil moisture. But on that I will come back again. Next, please. This is the resulting, when you combine this, the water stress, the drought risk, and soil productivity, then this is the resulting map, where you see that in the middle of the country, there the impact is the highest, the sensitivity, geographic sensitivity for climate change. But there are also other factors, the social economic factors on sensitivity and adaptive capacity, which are of importance. Next, please. Here you see the gross national income per capita for the different oblasts. And you see that in the Fergana Valley and Sugendaria, the income is falling behind in comparison with the other parts of the country. When you look at the Human Development Index, the life expectation, the education and health, there you see also that the southern region and the Fergana Valley
have the highest vulnerability, or the highest, lowest adaptive capacity and the highest vulnerability for climate change. Next, please. When you combine that with the distance to the market, then you will see that in the combined, that the eastern part in the Fergana Valley and in the Sugandaria have the lowest adaptive capacity for climate change. And next, please. And that results then in a general overview for the climate vulnerability, where Sugandaria, Navoy, parts of Karakal, Pakistan, that they are the most vulnerable, seeing the poverty, seeing the geographic sensitivity and the climate exposure for climate change. Next, please. When we combine that then with the land use map, where you see here that the green and orange, that is arable land, and you combine that with, next please, with the climate exposure, you put them on top of each other, and then more clearly comes up where the rain-fed agriculture is hurt the most by, or impacted the most by the expected climate change. Tashkent, Serdaria, Yishak, Samarkand, but in the part in the Karakalpakstan, but the most is expected for Sugandaria. The irrigated, the vulnerability for the irrigated agriculture is a bit different, but follows because there is more water available, and that is causing difference between both the rain-fed and the irrigated agriculture. Next, please. When you look at the change in soil cover, then you see that as well as in the rain-fed, as well as irrigated agriculture, the productivity has been increasing, except for the Karakalpakstan. There, the situation also in the irrigated lands has been decreasing, and part of the Tashkent region. Next, please. What I already mentioned before, that when you reduce the soil cover classification by the soil moisture classification, then you see in some countries clear indices of the influence of land use. Normally these two should go hand in hand, but when the soil cover is staying behind by the soil moisture, increase of soil moisture, of the decrease, then you see that a number of areas, especially in the center of the country and its the edge of the country, which are red colored, there are other causes than climate. The productivity of the land is falling behind. It's not always so clear why, but it's a good indication for the risk that the human land use is causing the degradation. And in these areas, additional research should be needed to see how the land use is causing land degradation. It can be by one of the major ones in this case is the livestock pressure in the region. Next, please.
Sorry, I had the computer was slowed down a bit. Two aspects we lifted out of the climate exposure and the geographical sensitivity, and that is the water management risk. For the biggest part of Uzbekistan, the risk for flooding are expected to increase. This is based on the assessment of the World Resource Institute, which compared the levels in the rivers together with the elevation of land around the rivers. And then you see that the whole Amu Darya, but also other areas have an increased drought risk, the flood risk. The CRVA is an exception in that, except for the upper tributes of the CRVA. There's also another aspect which is influencing the flood risk, that's the flooding from reservoirs. Here you see where the 5 days precipitation, the maximum 5 days precipitation is increasing. And you can say that in a distance of 150, 200 kilometers from the mountain ranges, you will have influence of the 5-day precipitation in the extreme discharge. What you also saw this last spring with the Sardoba Dam. On the water discharge of the water river management and on the water reservoir management. This will not say that they are in risk, but these are territories where additional modeling of the reservoirs might be needed to reduce the risks. Then it will come to a couple of preliminary conclusions. The low income coincides with the low human development index. So low income, life expectancy, low life expectancy, low health, low education are coinciding. And for Uzbekistan, it's the Fergana Valley and Surkhan Darya we are scoring the lowest in this field. At the same time, after Navoy, they have also the highest water stress and drought risk. When comparing the climate exposure against agriculture use, Surkhan Darya, Karakalpakstan, Yizhja, Sirdarya, and Tashkent are the most impacted. Soil cover has, as I mentioned before, has been generally improved in the last 20 years. And that is then caused by the improvement of agriculture. But it doesn't say that the improved agriculture reduces the, increases the adaptive capacity, but it will not reduce the risks of the climate exposure. As we've shown on the map of the land degradation, of the difference between soil cover, soil productivity, and soil moisture, that in some regions there is an indication for land degradation. But there are also, where for the Surkhan Darya, the climate exposure is combined with high water stress and drought risk, relative high poverty and life expectation and healthcare. This causes for that region the low adaptive capacity and the highest vulnerability. For the Adian, for example, there you have other risks involved. That's the increased risk
of hazards according to the increase of the much more increase of the extreme precipitation. Water management and the hydro energy is stressed under the extreme precipitation. Flood risk, except for the lower shared area, and decreasing effective capacity of the reservoirs. Besides that, what is mentioned before, with the increase of heavy precipitation, also the sediment flow in the rivers is going up. What also can be seen in, for example, the Tuyermiljoen water reservoirs. Before I want to go first to the climate change impact chain, I would propose a short break. I think I'm not the only one who needs to visit a certain place. I would propose to have a 5 minutes break. What do you think, Sultanat? Коллеги, да, я согласна, мы прервемся. Я думаю, давайте мы дадим чуть больше времени на перерыв, немножко передохнуть. Как раз, коллеги, может быть, появятся у вас вопросы непосредственно по этой презентации. Мы вернемся сюда в 16:25 по Ташкенту. До встречи, до связи. Не отключайтесь.
Коллеги, добрый день еще раз. Пожалуйста, возвращаемся к нашей презентации. Есть ли у кого-то вопросы по предварительным результатам национальной оценки уязвимости климатических рисков? Или какие-либо комментарии или уточнения? Пожалуйста, у нас есть 7-8 минут, чтобы дискутировать. Так. Если нет ни у кого вопросов, да, я не вижу поднятых рук. В чате тоже пока у нас нет вопросов. Спасибо, участники, что делитесь своими контактами по e-mail. Ну, тогда хорошо. Тогда мы переходим к следующей нашей презентации по цепочкам влияния изменений климата и мерам по адаптации. Рикс, у вас есть 20 минут. Пожалуйста, вам слово. Thank you, Sultanat. Before to go to adaptation, I want to ask attention for a couple of aspects of the climate impact chain, climate change impact chain. The process of climate impact chain is not always direct. You have the direct influence of extreme weather, but there's also which is filtered through the ecosystem. And you have the impacts which are caused by social economic systems like land degradation, infrastructure, housing quality. So what you see on the right side, the climate changing impacts on the ecosystem, that's impacts on the ecosystem services. That's influencing the way we are using the natural resources. And that impacts on the industry, the market. And from there you get an impact on the social sphere. The filters which are in between of the direct, indirect, and the social economic systems are the geographic sensitivities, the adaptive capacity, and then you get the vulnerability. It would be easy when the impacts were direct, then it would be much easier to select the adaptive measures, but we have these steps in between the climate and the use and the impact on the social sphere. We have to take that into account. For that, next please. There's a system of climate change adaptation. Using the analysis for the climate risk and vulnerability assessment, we can lay out a road for climate adaptation, the adaptive pathways. We have the exposure, we have the measures, we have the understanding, we have the adaptive capacity, and we have the natural resource use as major components. And I want to go with you
from local level to national level to see in which way the adaptation can be chosen and priorities can be chosen. Next, please. The exposure of the climate is felt the most on local level. Local level has possibilities to reply to that by the management, cultivation techniques, rotational pasturing, prevention, modeling of reservoirs, for example, and river flooding. But therefore, we have to understand, to be in local capacity to understand the climate change impacts. And one of the major components here is to increase that knowledge. To reduce the risks, there is needed for equipment, investments, preparedness, but also financial instruments like insurance, market capacity, market access, and capacity. Only when these are in place, then we will be able to adapt the natural resource use to become more sustainable to the climate change, as well as the land, as the vegetation, as the water resources. But a lot of these things can't be solved on a local level. They would go to the next level, the regional. And regional means here not regional Central Asia, but regional on let's oblast level, district level. The first thing, yes, thanks. The first thing where is a possibility of an adaptive measure is the cooperation in the value chain, but both overall in the intersectoral cooperation. That raises the effectivity, reduces the cost, and puts clearly what are the common responsibilities. To enable the climate change adaptation on local level, there is a need for agreements and for rights. The right of the agreements on communal management, on water use organizations, river-based management, infrastructures. That is clear. What are the rights? Who is responsible for the land? And who has the rights also has responsibilities. But you will not be able to use these rights and responsibilities, even not in cooperation, when the services are not in place. That are the repair services, sale, parts, contractor services, lease, insurance, financing. What I would add here is the extension service, but that's mentioned. I mentioned that on the other side, the supportive information, which is essential. Education, research, the knowledge on the technologies. You can introduce new technologies, low tilt, for example, but when that is not combined with knowledge of the technologies and extension service, then it has no sense to invest, because the investment will not be useful. When you want to invest, you have to focus on then financing is a crucial element. There's the access to financing, the ease of financing, investment conditions. One of the bases for this is what kind of guarantee the local stakeholder who wants to adapt can give to the financer. And there we come back to the land use rights. But I will come back to that later on national level. On a higher level than local, services like insurance, funds for climate risk,
Reduction of spatial conflicts and early warning should be in place to manage the adaptation in the right way. And on the highest level, the natural resource planning, spatial planning, defining from buffer, risk zones, priority zones, is a major instrument in the natural resource planning. By reducing the use of risk zones, the cost of hazards can be reduced tremendously. Adaptive pathways can be designed here for further financing, and also the investment planning. Investments is not something it's not a decision, but it's the result of a process. And the investment planning is where you look at what is the investment and what do I get out of it and what are the risks involved. This can be done on regional level, but only when the conditions on national level are available. Next, please. Starting from the bottom, the first thing I would mention, what are the priorities which are set on national level? Priorities on vulnerable groups, adaptation approaches, for example, adaptation at the source, nature-based solutions, investments, and so on. The support of the local recovery capacity is such a priority which can only be decided on national level, but also priority setting of measures, looking at the scalability, how it is related to the Sendai framework for disaster risk reduction, the sustainable development goals, etc. But the priorities will not help when the rights are not in place, and the responsibilities. The rights of land use, the right for market access, for education, and for free and open information supply. When you don't have the right, then on regional level, the knowledge will not work, and on local level, you can't give guarantees. You can't give your land as guarantee for a loan when the land rights are not in place. Then we come to knowledge, capacity building, information supply. Research and education, but also the extension service of an open information sources are the key components which can only be organized on national level. Also for the financing planning, the financing incentives, that can be subsidies, that can be tax incentives, but the whole private-public participation, a whole of other incentives are there, which can only be decided on national level. But also the direct in adaptive investment capacities. Investments which are done by government state bodies and which are directed towards the a better adaptive capacity towards climate change. Targeted budgeting for the sectors is a major instrument to support and stimulate the sectors to work on adaptive capacity and to develop the adaptive pathways. Risk reduction and planning, the basis for insurance, for regulations, building regulations, for example, infrastructure regulations, environmental regulations, they are basic of the risk reduction platform on national level.
The setup of a spatial planning system to reduce the risk and to concentrate the most effective areas for land use, emergency funds, early warning, and last but not least, monitoring. Monitoring of the instruments and measures, but also the monitoring of the policy instruments and regulations regularly to see if they still match with the expected climate change. Next, please. There are two adaptation options which I would highlight here in addition. Are nature-based solutions. That means solutions which are making use of natural processes instead of stopping the impact of natural solutions. For example, when you speak about flooding in a river, you can try to catch the water and keep the water in the mountains and the hills and catch it in the upper basin, so where it can infiltrate. Then building just dikes on the lower range of the lower basins to prevent flooding. That means that you are adapting at the source and not at the place of the impact. By making use of natural processes, you're mostly at the same time giving biodiversity benefits and human well-being. And as it is covering more sectors, you get multi-sectoral benefits, which is reducing the cost and the cost of impact at on work on adaptation at the place of the impact in comparison with work at the source of the impact will reduce the cost on long term. Another approach instrument is the spatial planning. Spatial planning is worldwide assumed as the most suitable tool to optimize the land use and prevent future risks. The use of this instrument is not only by infrastructure in the design of cities, but also in the rural areas. More use could be made for this to prevent that investment activities are taking place on risky areas. Next, please. Are there questions at this moment? No questions? Я предлагаю, да, сразу перейти к следующей презентации. Мы вроде бы идем по регламенту, но давайте, может быть, дадим возможность коллегам собрать еще вопросы и в конце задать. Спасибо. Yes, thanks, Sultanat. There are two pilot areas proposed with us. First, the Andian Oblast and later the Surkhandaria. One of the big difference is between the Andian Oblast and the Surkhandaria Oblast is the area. Surkhandaria 5 times bigger as the Andian. But the population is similar. Major rivers are present in both of the oblasts. A major difference is the land use, which is much more intensive in the Andian Oblast than in the Surkhandaria Oblast. The economy in the Andian Oblast is more diverse than in the Surkhandaria, where you have the agricultural, the agri-processing,
besides the energy as major economic sectors. That means while there is less the diversity in the economy, the risks and the vulnerabilities are higher. Next, please. Where in the Adian Oblast, the natural hazards are mentioned as very important, and besides energy stability and the impact of climate change in the rain-fed and irrigated agriculture. For Sugandaria are the heat waves and the drought spells, which are the most important aspects for the climate exposure. Next, please. Next, please. Here on these maps from the land cover, you see what the difference there is in land cover between Sugandaria and Andean. Also in the Sugandaria, the influence of the mountains is higher. Next, please. When we look at the climate change exposure, then you see that where for the Adian, or for the Sugandaria Oblast, is the maximum increase of extreme maximum temperature is the highest impact. For the Andean Oblast, it is the increase of heavy precipitation. Where the Adian Oblast is can expect that we, at least we think they can expect, and higher precipitation. That will be less for the Sugandaria Oblast. So the total climate exposure is expected for the Sugandaria a little bit higher than for the Adian Oblast. Next, please. When you look at the water stress, drought risks, change in land cover, soil moisture, there is not too much difference between the both areas. When we combine that with the social economic data, the poverty and life expectancy, health and the education, then the Sugandaria scores higher than the Andean Oblast. Next, please. When you look at the 8.5 scenario, you see that the situation is even worsening, especially for the Adian Oblast. But of course, we hope that we'll never get in the neighborhood of the 8.5 temperature increase. Next, please. And next. Some preliminary conclusions for the Adian Oblast: increase of temperature, which results in the need for water efficiency, forestry shift, pest monitoring, increase of heavy precipitation, adaptive, reservoir management, soil conservation, hazard prevention, and early warning. The increased of drought duration needs asks for water efficiency and better soil and pasture management. The growing season, the winter doesn't start much earlier. And the impact of the heat and the drought is also expected earlier. So there's a need for earlier breeds. When you look at water availability, the yearly discharge might increase with
results increase of power capacity, but the increased peak discharge will reduce that tremendously. Adaptive reservoir management will be needed, where more buffers are left for peak river discharge. On the other side, the reduced discharge in summer asks for more water efficiency and a bigger storage of water for the summer periods. And now I'm next, please. I started already with the Secundaria, but what I mentioned is also counting for the Secundaria. What is a major difference is that as the land use of Secundaria is mainly agriculture, the socio-economic vulnerability is higher than in the Andian Oblast. And the impact of the increased drought duration is heavier for the Secundaria than for the Andian Oblast. Next, please. Рик, спасибо. Коллеги, у нас вот только что нам были представлены характеристики двух областей, Андижанской и Сурхандарьинской, и вот, судя по экспертным оценкам, конечно же, уже очевидно, что приоритет для проведения оценки на пилотной территории будет отдаваться Сурхандарьинской области. И если у вас нет вопросов, я в чате уже не вижу вопросов, я думаю, наверное, все пока еще все понятно, вопросов, комментариев нет, поэтому, не теряя времени, мы переходим к следующей сессии, которая заключительной сессией является, на которую мы обсудим, ну, во-первых, обменяемся мнением, может быть, какие-то будут все-таки предложения, обсудим дальнейшие шаги по распространению результатов, проведению онлайн-тренингов. И на этом мы завершим сегодняшнюю встречу. Для ведения этой сессии я предоставляю слово господину Георгу Петерсону и Андреа Катаросси. Георг, Андреа, пожалуйста, вам слово. Yeah, thank you very much, Saltanat. Andrea, Georg, can you hear me? This is the final session, and I'd like to give you the floor. I cannot hear you. It seems some problems with internet connection. Надежда, вы хорошо слышите, да, Георга? Может быть, у меня какие-то проблемы? No, you are clear well in vision and in sound, Saltanat. Yes, Rix. Can you hear Georg? I cannot hear him very well, but probably I don't hear him at all. I don't see him, but I don't hear him. Okay, so then it's a problem on his internet connection, not mine. Тогда, коллеги, пока Георг подключается, да, Георг говорит, он в онлайне, но мы его не слышим. No, Georg, we cannot hear you. Maybe you will try to reconnect.
Да, пока Георг подключается. Я хотела бы все-таки уточнить, есть ли какие-то вопросы у коллег, может быть, комментарии какие-то. У нас сейчас есть время как раз, чтобы уточнить, задать вопросы по предыдущим презентациям, все ли понятно, понятен ли подход, какой будет вести сейчас именно на оценки на пилотной территории Сухандаринской области. Если вопросы, вы можете в чат, я их озвучу. Так, есть вопрос от Узгидромет. Пожалуйста, коллеги, представьтесь, пожалуйста, можете задать вопросы. Добрый день, Салтанат. Спасибо большое за презентацию, РИК. Меня зовут Надежда Гавриленко, я специалист группы климата Узгидромета. И есть небольшой у меня вопрос относительно презентации РИКа по картам наводнений и затопления водохранилищ. Может быть, здесь тонкости перевода, но у нас есть небольшой вопрос. Если можно открыть презентацию, вот там, где карты наводнений и затопления водохранилищ. Christy, can you Нет, еще. Please say when I need to stop. Yeah, I will. That's slide 46. Да, еще листайте, да. Slide 46. Возможно. Yeah, that's the one. No, the one here, 46. Да, вот этот слайд. Can you hear me now? Да, и мы бы хотели бы уточнить, но вот мы смотрим на карту, да, возможно, здесь небольшие неточности есть, разъехалась подложка с картой, и Сырдарья немножко сместилась на территорию Республики Узбекистан. И вот как рассчитывались вот эти риски по наводнениям и затоплениям водохранилищ? Вот затопление водохранилищ тоже вопрос. Что понимается? Может быть, тонкости перевода? Может быть, это прорыв водохранилищ? Да, как можно интерпретировать эту карту? Вот немножко непонятно. Если можно прокомментировать. Спасибо. The risk of extreme discharge of rivers is depending on the slope. It's depending on the extreme precipitation, and it's depending on the distance from the mountains. When you come for the direct increase of discharge from mountain areas, it's assumed that an area of 150, 200 kilometers from mountain areas have the biggest impact from extreme precipitation in mountain areas. The colors you see here, that are the regions, the dark are the regions where the extreme 5-day precipitation is increasing the most. And based on that, we looked at these 150 till 200 kilometer buffer, and there you can expect a combination of the extreme 5-day precipitation and the slope and the distance of the mountains. What region might be under an increased risk of increased discharge, more than the usual one? It's a we're using here, and the data is not to the point enough to make a national map, but it's a global indication of a point of attention for this region. About the flooding, it's not the direct flood risk,
it's the flood risk not taking into account the diking of the rivers. Yeah, the flood risk, as is done by flood risk assessment, is done by the World Resource Institute, doesn't take into account the that there are dams and what's the quality of the dams. They looked at where's the river, what are the expected maximum river levels, and that is compared with the elevation of the land around the river. How far, by a breakthrough of dams, how far the flooding could go. Then they have combined with the climate change, especially the precipitation, and the maximum water levels, how it is developing, and that resulted in this map of flood risk. Is it about clear, or is it what more explanation to it? Нет. Спасибо за ответ. Ну, да, понятно, что в горах за счет увеличения интенсивности осадков и количества осадков увеличится и вероятность и селепроявления, и подтопления территорий. Но вот в части, касающейся карты по наводнениям, мы здесь видим, что наибольшие территории вот по красным участкам, да, подвержены это низовья Амударьи, Северно-Ваийской области, и Каракалпакия. Просто немножко, да, немножко вызывает смущение данная карта, потому что по данным, и исходя из особенностей территории, да, к сожалению, немножечко расходятся данные. Может быть, это связано с какими-то географическими особенностями, действительно смотрели участки, которые могут подтапливаться, но, может быть, следует учесть тот факт, насколько развита эта территория с точки зрения инфраструктуры и сельского хозяйства, и промышленности. Может быть, надо было посмотреть на этот момент тоже. Вот. И да, и вот замечание, немножечко сдвижка есть, то есть гидрография немножко с территорией не сходится. Вот если небольшая рекомендация подправить. Особенно Туркмения, да? Да. Спасибо, Наталья, за этот комментарий. Это очень важно сейчас. Надежда, я вас слышу в русском канале. Спасибо, Наталья, за этот комментарий. Мы потому и собрали именно сейчас экспертов, профессионалов, потому что это предварительные результаты оценки. Будет подготовлен отчет и распространен, и еще мы будем ожидать какие-то комментарии, обратную связь от экспертного сообщества. Эти все моменты, конечно, будут учитываться и дорабатываться. Это принципиально важно, потому что именно эта оценка, она ложится в основу предлагаемых адаптационных мер. Естественно, насколько она корректно сделана, от этого будут зависеть адаптационные меры, и, естественно, и дальнейший процесс, когда их будут включать в национальный план развития или, вот, например, в территориальные планы развития или секторальные. Поэтому сейчас очень важно услышать мнение экспертного сообщества всех стран. Мы в каждой стране проводим эти вебинары. Как раз сейчас самое время для того, чтобы мы адресовали все эти комментарии. Поэтому, коллеги, еще будет вам выслан дополнительно отчет по вот этим предварительным, да, мы не зря их называем предварительные результаты национальной оценки. Очень будем признательны, если вы свой вклад, свои комментарии или вопросы нам тоже предоставите. Рикс. У нас еще один вопрос в чате, и я передам слово Георгу. Вопрос звучит так. Ну, во-первых, от Фариды Акияновой. Во-первых, комментарии о том, что очень интересные подходы и методики. Вопрос таков. Расскажите, пожалуйста, про методику составления карты водного стресса.
Give me a moment, then we are going to the I'm looking for the slide with it. Yeah, Christy, can you go to slide 36? Yeah, the water stress map has been produced by the World Resource Institute. They have been collecting data from the countries on the different basins, sub-basins, on the water use, and compare that with the water resources for that region. And from as a result, you get how many % of the available water resources are used. The higher the use is, the bigger the sensitivity is for a change in climate. Of course, for a region like Navoy, Kyrgyzstan, there is the water availability is extreme low. Therefore, you are quickly at the edge. Sometimes it's marked as the highest vulnerability. Sometimes it's marked as just arid and like we mentioned it in the legend, as arid and low water use areas. I can supply you with the link to the World Resource Institute, where you can find background information on how the water deficit was or the water stress was calculated. And that is similar, that counts for the drought risk, where they also included the population for the territory and the chance that drought will be present. Рик, спасибо. Да, наверное, вы сейчас в чат отправьте ссылку на сайт Института мировых проблем. Я думаю, будет интересно ознакомиться. Еще раз повторюсь, коллеги, что будет подготовлен отчет, естественно, со всеми ссылками на данные, которые использовались в данной оценке. У вас будет возможность ознакомиться со всеми источниками данных и информации. А сейчас я предоставляю слово Георгу для ведения заключительной сессии вебинара. Георг, вам слово. Yeah, thank you. Can you hear me now? I hear you. Okay, yeah, that's a mod. Can you just confirm, can you hear me now? Yes, I hear you. Okay, good. All right. So sorry for that. Yeah, we'll come now to the conclusions and next steps. We have actually started with that already. The first point, and there's the exchange of views among experts and agreement on the results obtained. So with the questions that we have heard, this has already been a good start of discussions. Are there any more questions in that regard? Can we clarify further? Are there any hints that you can give where something has not been clear, where you see gaps, these kind of aspects? Then please put these as comments into the chat, or also feel free to raise them now directly. So we can pick that up briefly in a short discussion. Otherwise, if there is nothing really urgent to discuss in that regard, then let me explain briefly what we are planning with the results.
We are now at the step of the climate risk and vulnerability assessment, both for I'm sorry, national. Georg, I'm sorry, Yes. I can see, I'm a organizer, can see the raised hand from Shuhrat and from Okay. Hydroman. Shuhrat Aka, the floor is yours. Shuhrat Aka, вам слово. Так, я... Шухрат Ака, вас не слышно. Может быть, микрофон включен у вас. Шухрат Ака. Теперь вроде бы вас слышно. Угу. У вас какой-то вопрос был или комментарий? Угу. Похоже, тоже какие-то проблемы. Да, Шухрат Ака, вы пропадаете периодически. Угу. Не слышим вас. Шухрат Ака? Да, алло. Да, говорите. Слышно, да? Да, теперь слышно. Так, ну, я имел несколько вопросов. Если мы сейчас обсуждаем, то сейчас. Если, значит, позже будем обсуждать, тогда позже. Поэтому я хотел бы сейчас уточнить это. Георг просил именно сейчас, то есть важно. Пожалуйста, Сейчас. озвучите. Так, значит, ну, во-первых, значит, в тех презентациях, которые мы видели сейчас от Рикса, у меня было несколько вопросов, которые я хотел бы обсудить. И, наверное, это будет интересно и другим тоже. Ну, во-первых, почему социальная уязвимость в Сурхандарье выше, чем в Андижане? Мне это непонятно. Может быть, давайте, Шухрат Ака, вы озвучите все вопросы, и потом мы попросим Рикса ответить на них. Рикс уже отвечает. Хорошо, давайте. When you look at the map of the income, then Sukhadaria is the income per capita. Then Sukhadaria belongs to one of the lowest in the country. But also when you look at the map for the Human Development Index, the life expectation combination with education and health situation, then Sukhadaria is also belonging to one of the highest negative scores in the country. And when you combine that with the information that the whole economy is more aquatic and therefore dependent on the climate, then the risks are the vulnerability for Sukhadaria out of social economic point of view belongs to one of the highest of the country. Но ведь есть такой показатель, как плотность населения. И плотность населения в Андижанской области в 5 раз выше, чем плотность населения в Сурхандарье. Это один из важных показателей, который как раз-таки оценивается при уязвимости населения. Yes, but the total population is about the same. Yeah. And it's not the population density, it's the total population which is influenced by the climate change, which is more important. А можно примечание, а? Салтанат. Yeah, of course. И уточнение можно, да? Sure, please go ahead. Еще вопрос был. Так, господин Хикматов, вы говорите, но вас не слышно. Слышно, да, Салтанат?
Алло. Салтанат, слышно, да? Нет, я хотел уточнить, дать уточнение. Вот только сейчас Шакирович говорит, что вот вас выкинуло из зума? население Сухандаринской области и сопоставлять с населением Андижанской области. Не общее количество здесь 5 раз, а наоборот, плотность населения. Все у меня. Да, я это имел в виду, плотность населения в 5 раз выше. Ну, хорошо, у Рикса несколько другое мнение по этому вопросу. Наверное, этот вопрос можно будет обсуждать и высказать свое мнение. То следующий вопрос и комментарий, наверное, попозже, да, Салтанат? Да, давайте дадим возможность коллегам из Узгидромет, я тоже вижу поднятую руку, задать вопрос или откомментировать. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Махмуд Хайдаров. Я руководитель проекта Readiness, вот, который работает с Зеленым климатическим фондом. Вот, также я сотрудник Узгидромета. И у меня такое как бы пожелание, наверное, скорее всего. Вот, я вот прочитал, что в последующих шагах написано, будут разрабатываться рекомендации по адаптационным мерам. Мы участвовали в проекте, Центр гидрометеорологической службы участвовал в проекте по строительству доступного сельского жилья. Вот. И у нас были такие вот проблемы как бы с адаптационными мерами. Вот. И если бы в рамках данного как бы проекта будут разрабатываться какие-нибудь рекомендации по адаптационным мерам, локальные, то есть на местном уровне, было бы очень как бы очень полезной информацией. Поскольку мы вот сталкивались не такой, чтобы одинаково для всей области, а вот какие-то вот местные вот рекомендации на локальном уровне по адаптационным мерам. Спасибо. Yeah, we are planning to do so, but it will be recommendations, not only on the local level, but also how it has to be supported by regional and national adaptation measures. These three are stacked on top of each other, and only be effective as the upper layer is supporting the local level of adaptation measures. But for all three, we'll propose measures. And when you have specific questions, I'm most pleased to help you with that. Yeah, okay. Thank you, Reeks. Да, Георг, пожалуйста. Да. We still have a few minutes, so if there are any further comments that, let's say, help us shape our results, shape the work we are doing, I mean, this is the chance now to provide us with direct input. As said, either raise your hand or you can also put comments into the chat so we can take this up during the next steps of this project. If there are no other questions or comments, then let me brief you quickly on what we are planning to do as for dissemination of the results. So all our products will basically be made available in a online format on the CASIP platform. So our reports will go there. There will be interactive vulnerability maps based on the map formats that you have seen now in the presentation. The results of the adaptation planning will go there. So basically, all our results will be made available on CASIP in a format that is easily accessible through this online system. What products that will be reports for the different climate risk and vulnerability assessments on national and on the pilot level.
Based on that, then the adaptation planning results, and yeah, as I said, it's going to be recommendations and going in that direction to support activities in Uzbekistan in later stages. Plus, we will also make available, of course, the methodology used and all these aspects so that this is all available. In addition to that, we are producing training videos, which will be short excerpts of the different steps that have been done during the climate risk and vulnerability assessment, so which then can be used by practitioners later on to pick up on our results, to pick up on the methodologies that we have developed and also use them in future activities. Yeah, the results of that will be made available over the next month on CASIP. So one after the other, we will populate the results there and they will be made available. Yeah, the next steps that will follow now is the finalization of the National Climate Risk and Vulnerability Assessment document, followed by the finalization of the pilot climate risk and vulnerability assessment. Once that is done, then we are moving into the adaptation planning. As Rick briefly explained, we will pick up information from different stakeholders, of course, then based on the results from the climate risk and vulnerability assessment, come up with recommendations for adaptation options that will be delivered in a report format. We will have a next webinar where we will pick up on this in more detail. This will be done in about 1 month time, where we are presenting results from the pilot study and we present the first steps from the adaptation planning. This will also be interactive, so that is going to be your chance for providing input, for challenging us also, yeah, and making sure that the adaptation planning is also reflecting the needs that you as stakeholders see in Uzbekistan. Yeah, with that done, then we'll move into the final version of the adaptation plan, and as said, then make all the results available for yeah, utilization in future projects and for capacity building aspects. Yeah, that's what I can say so far. Are there questions in that regard with regards to the knowledge products, with regards to the deliverables that will be made available? Коллеги, я вижу руку поднятую Шухратака. Шухратака, у вас буквально 1-2 минуты, мы последний вопрос принимаем. Буквально коротко, значит, Рикс и Георг. Значит, в принципе, цель данного семинара была такая, что предоставить результаты, которые основаны на методике, которая предлагается для национальных, значит, секторов, которые должны будут в будущем использовать эти методики. Но здесь никто не сказал о моделях, которые вы используете для того, чтобы использовать уже эту методику. Поэтому возникают вопросы, каким образом созданы те или иные карты, как получены те или иные результаты. Вот как быть с этим, каким образом, значит, национальные команды, то есть национальные сектора будут использовать данную методику, с какими моделями? Очень хороший комментарий, я его тоже поддерживаю. У нас тоже был такой вопрос во время вебинара в Казахстане, когда уточняли, какие модели были использованы. Я думаю, это хороший задел для доработки методологии, Рикс, Георг, то есть нужно в методологии еще добавить именно какие модели использовать при этой оценке, то есть чтобы она была более понятная. И обязательно, чтобы она была доступной, Салтанат, чтобы национальные сектора могли бы использовать их. И каким образом организовать семинары, чтобы каждый сектор мог бы детально обучиться, значит, этим моделям.
Да, это очень важно. Например, да, в Казахстане у нас же обновили экокодекс, и, соответственно, обновили другие кодексы, например, лесной кодекс, там тоже внесена норма о проведении оценки уязвимости лесного хозяйства при различных проектах, поэтому, на самом деле, очень большие перспективы для использования этой методологии, если она покажет свою, скажем так, практическую применимость, понятность, открытость, это будет очень важно для того, чтобы результаты проекта были устойчивы, для того, чтобы эта методология использовалась в различных секторах экономики, ну, по крайней мере, вот в климатозависимых. Поэтому, Георг Рикс, пожалуйста, вам просьба дополнить вот методологию, которая ранее была представлена на региональном вебинаре, уже какими-то вот такими практическими моментами. Какие модели использовать, какие данные использовать, да, то есть не всегда есть возможность использовать национальные данные, есть данные международного уровня, да, которые тоже проверенные, надежные данные. То есть вот этот момент именно практической частью просьба дополнить методологию. Еще какие-то, мы это зафиксируем. Еще какие-то комментарии, предложения есть? Yeah, let me just very briefly say something to this, and also Reach can then add. It needs to be understood, and this is one of the big benefits of the methodology that we have used, is that it's very flexible. So we are dealing with a variety of sectors. We are dealing with economy, we are dealing with water, with forests, so with all sorts of different sectors. And the methodology that we have developed and applied is very flexible in that regard. That means that that the general methodology is basically a framework, and it allows you to go step by step through the climate risk and vulnerability assessment process, and then on the way along that and in implementing the CRVA, there will be a variety of different other tools, models, data sets, and so on, that will need to be selected depending on the requirements. So, for example, for using climate data, there are large global climate models available. These can't be run individually, but the available data needs to be used. If we are looking at a catchment for a water resources problem, then a hydrological and hydraulic model would need to be applied. And this has to be selected depending on the size of the catchment, on a variety of aspects, on what are the questions that are being looked at. So there is not the model that has been used for it, but it's like a toolbox that needs to be utilized for answering these variety of questions that come up in the framework of the climate risk and vulnerability assessment. So this just in very general, we will improve that or pick that up in our more detailed description of the actual CRVA that we have done on country level and that we will do on the pilot level. Reeks, do you want to add to that? Yeah, besides what you already mentioned, within a couple of weeks we will supply the technical guidelines for the climate risk and vulnerability assessment, and which on technical level described what sources, where you can find them, where you can download them, how you can rework them to get to the information for the climate risk and vulnerability assessments. Yeah, what is important to understand is, while we provide all this information, the specific or individual climate risk and vulnerability assessment that somebody will do at a later stage may be slightly different. Yeah, so that means the methodology always has to be slightly adjusted, and the tools to be used have to be slightly adjusted based on what you want to achieve. Yeah, but we will also describe this adaptation aspect. What I think I have to highlight another time is that the climate risk and vulnerability assessment is issue-driven. It's not a general assessment, but there is an issue, and based on that, you fine-tune the assessments.
Yeah, okay. Thank you, Rix. I think, yeah, this is what we could clarify here. As said, we will pick this up into and include that into the documents we are developing. Yeah, this is all from our side then so far. If there are any further comments or not any further comments, I would hand back to Saltanat, saying thank you very much to all of you for active participation, also for giving feedback to us. Yeah, back to you, Saltanat. Thank you. Да, спасибо тоже от лица РЭЦа. Благодарю вас за ваше время, за ваши экспертные комментарии, замечания и предложения по улучшению этой оценки, по усилению ее. Я хочу также поблагодарить Рикса, Георга и всю команду консорциума за большую работу проведенную, за интересные результаты, которыми вы делитесь. И спасибо хотела тоже высказать Надежде Кулагиной, нашему переводчику. Если у вас есть какие-то, коллеги, вопросы, предложения, пожалуйста, пишите в РЭЦа. Мне, у нас сейчас также присутствует директор странового офиса. Мы готовы ответить на любые вопросы или комментарии. Пожалуйста, открыты к сотрудничеству. На этом я завершаю сегодняшний вебинар. Спасибо вам большое еще раз. Хорошего вам вечера, окончания рабочей недели. До свидания. До свидания. Goodbye, everybody. До свидания, до свидания. До свидания. Салtanat, Ирина. До свидания всем, спасибо. Большой привет Свидания. нашим друзьям, коллегам. Спасибо, очень полезно. Особенно моих регистрантов, аспирантов. Они сидели рядом со мной, и прекрасные доклады были. Мне очень довольны. Спасибо. Спасибо. Спасибо за оценку. До свидания. До свидания. Большое спасибо. Было очень приятно. Спасибо. До свидания. Şöyle